Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths class. So ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ let's discuss about all the 3 markers solutions for all the 3 markers ಆಯ್ತಾ. So I have already discussed solutions for part A ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ and for 2 markers I have already done one video ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ. So in this videos let's discuss about solutions for all the 3 markers of all the papers ಆಯ್ತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ see you just now finished your first preparatory. Most of the questions had come from model papers. Okay, so even for the final examinations some of these questions might come children. Okay, so that's the reason in your preparation you have to add this first. Okay, so you have to prepare the model paper first and then you should go for the other questions. So that's the reason. So idunna first chanagi practice ಮಾಡಿ and then you go for the other questions. Okay, so ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ದ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಸ್ your support children ಆಯ್ತಾ. ಸೊ your support ಅಂದ್ರೆ so it's in terms of liking and subscribing. Okay, so that's why like please subscribe to our channel and ಎಲ್ಲ math content ಗೆ so ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. Okay, so without wasting time, so let's start the concept. Okay, so the first one is like how I'm going to explain is now question number 30 of all the 3 papers I'm going to discuss. Okay, first is 30, then 31 of all the 3. This is how I'm going to discuss makle. Okay, so use ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡ್ರು. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನೇನು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಬಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30 ಬಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ರಿಲೇಷನ್ನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಲೆಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಯರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಸ್, ಸಿನ್ಸ್ we are talking about lines, line 1 and line 2, so I'll take L1 comma L1 children. Okay, so L1 comma L1. So we can't say whether it is belongs to or not because L1, look at this, ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ L1 comma L1 belongs to R. Why? Because you have to give a justification for this. Aita? Why L1 line 1 cannot be perpendicular to itself. L1 cannot be perpendicular to itself. So that's all it is. So if you write this much, this is totally enough. Okay, next one. So symmetric. So first thing is let's consider line 1 is perpendicular to line 2. Okay, line 1 is perpendicular to line 2. So this can be taken. So L1 comma L2 belongs to R. Why it belongs to R? So L1 is perpendicular to L2. L1 is perpendicular to L2. Now in this case, what about the ulta of this one? So now if this is perpendicular to this, so we can say that L2 is also perpendicular to L1. We can say that. So L2 comma L1 will also be belongs to R because L2 is perpendicular to L1. So now we can say that R is symmetric. Okay, here we did not write R is not reflexive. R is not reflexive. R is symmetric. Now the last condition, transitive. So transitive ಗೆ ನಾವು 3 ಲೈನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ L1 comma L2. Okay, so this is for transitive. L1 comma L2 belongs to R because L1 is perpendicular to L2. Okay, ivaga this is how we'll consider children. Okay, so this is L1 and this is L2. So L1 is perpendicular to L2. Now we'll consider this is L2. I'll consider like this. Okay, this is L3. Is that right? So L2 is perpendicular to L3. We can write that. So L2 comma L3 belongs to R. So we can say that L2 is perpendicular to L3. Okay, in this case if I take like this, observe this, L1 and L3, this one, correct? Look at the condition of them. So it is actually parallel, right? They are not perpendicular. So we can't say that
L1, now we have to look for L1 and L3. So L1 and L3 are not belongs to R because L2 is not perpendicular to L1. L1 is not perpendicular to L3. So R is not R is not transitive. So this is the condition that you have to write. Okay. So very simple. So take the line conditions. For reflexive, it is the same element comma same element. For symmetric, it is if L1 comma L2 is present, then you have to look for the opposite of that, ulta of that. For transitive, so you look for L1 L2 is belongs to R, and one more order pair which is starting with L2. So L2 comma L3 belongs to R, and then you look for the last one. So that is L1 and L3. Adidre, it is transitive. If not, it is not transitive. Okay. So this is how you have to write the solution. And last badi, hence R is symmetric but neither reflexive, not transitive. So this is what, see, in the case either show that and the kotta it is easy, but you have to give proper evidence to that. So since the question is show that, it's simple, so easily you can prove it. Okay. Next one. So next one is show that relation R is equal to A comma B. Mod A minus B is a multiple of 4. Is an equivalence relation. Show that it is an equivalence relation. So when they ask you to like write like this, in that case it is easy, okay. So what you have to do is, first one is reflexive. So reflexive always same element comma same element, alva. So let's write so reflexive. So it is A comma A, right? So A comma A, let's write this A comma A such that mod A minus A is what? 0, alva. 0 is a multiple of 4, is a multiple of 4, correct, alva? So 4 ones are 4. So actually multiples of 4 starts with 4, but 4 zeros are 0. So 0 can also be a multiple of any number, right? So it's not only for 4, any number you consider 0 kuda barutte. Okay, so 0 is also multiple of our table cell is 0 kuda barutte. That's why you can say that all the same element comma same element will be there in the relation makle. So ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ನೀವು ಗ್ರೇಡ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಆ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಇದನ್ನ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಈ 1 1 2 2 ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 12, ರೈಟ್? ಸೊ 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಾಟ್ ಸೆಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ 1,5 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, 1,5 ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? 1,5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ 1 minus 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 is a multiple of 4. We can take it like that. What about the ulta of this one? So 5,1. So 5,1 ತಗೊಂಡ್ರು mod 5 minus 1. So since mod we have, it becomes 4 only, correct? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ A, B ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ A, B belongs to R because mod A minus B is a multiple of 4. I'm not writing that, so just write it down makle. Aita? Next, mod A minus B is a multiple of 4, right? So mod A minus B is a multiple of 4. Okay, I'll write neatly. Now look at this. In this case, I'll take minus common makle. Okay, if I take minus common, then agate B minus A agate is a multiple of 4. Inge barkobodu is multiple of 4. So now mod ಒಳಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ minus 4 ಇದ್ರೆ ಇದು 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ mod B minus A is also multiple of 4, correct? So we can say that B comma A will also belongs to R. B comma A will also belongs to R. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So this is how we have to write ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, take minus common. mod ಒಳಗೆ minus ಇರೋದ್ರಿಂದ so that will become plus. So mod B minus A is a multiple of 4, so that B comma A belongs to R. So we can conclude here that R is symmetric, correct? Next one is transitive. So for transitive, last condition. So
ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 1,5 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು 5,9 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1,5 ದೆನ್ 5,9 ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 1,9 ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ 1,5 ಏನಕ್ಕೆ 5 ತಗೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ 5 ಇಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 1,5 ಅಂಡ್ 5,9 ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 1,9? ಇದು ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 9 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 - 9 ಅಂದ್ರೆ 8 ಬರುತ್ತೆ. -8 ಪುಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು 8 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಅ ಜನರಲ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಇದೆ. A, B belongs to R. Why? Because mod A minus B is a multiple of 4. Mod A minus B is a multiple of 4. Now we'll write B comma C. So B comma C belongs to R because mod B minus C is multiple of 4. So now multiple of 4, imagine multiple of 4 ಈಗ ಒಂದು 4 ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಬಂದು 8. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ 4 plus 8? 4 plus 8 ಬಂದು 12. ಸೊ 12 will also be multiple of 4 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ here we are saying A minus B is also multiple of 4, B minus C is also multiple of 4. So what we are going to do is we'll add both of them. Okay, so we'll add mod A minus B plus ಇದು B minus C ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀತೀನಿ. Okay, so both are actually multiple of 4. Let's see what we get. So in this case minus b ಮತ್ತು plus b cancel ಆಯಿತು. Here we get mod A minus C. Even this will also be is multiple of 4. So with this we can conclude that even A comma C will also be belongs to R. So R is ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಆರ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಮ ಸೇಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Check whether the relation R in the set natural number A less than or equal to B cube. In your textbook we have A less than or equal to B square ಕೂಡ ಇದೆ and A less than or equal to B ಕೂಡ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ. A less than or equal to B, it's not a big problem, but B square ಮತ್ತು B cube ಗೆ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇದೇ ನಂಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್, ನೀವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಸಿ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 1 2 3 4 ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಹಾಫ್ ಕಾಮಾ ಹಾಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಫ್ ಕಾಮಾ ಹಾಫ್ does not belongs to R. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ okay, let's not does not belongs to R, so we'll just write only half comma half. Let's put here, okay, half less than or equal to half cube. Half cube ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1/8 ಅಲ್ವಾ? So 1/2 less than or equal to 1/8. It's actually false ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, because this one, so 1/2 is actually bigger than 1/8, correct? So in this case this is false. So 1/2 1/2 does not belongs to R, hence R is not reflexive. R is not reflexive. ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು. ಈ ನಂಬರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, 1/2 1/2 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. Next one symmetric. So let's take symmetric condition makle. So we have to take some standard numbers aita. So let's take symmetric. So symmetric. So to prove that you take makle half comma 1. Okay. So half comma 1 belongs to R. So why half comma 1 belongs to R? So half less than or equal to 1 cube. So ಇದು correct ತಾನೆ? Half 1 cube ಅಂದ್ರೆ 1. So half is of course, so 1 is of course bigger than 1/2. So we can say that this is belongs to R. Now what about ulta of this? So it is 1 comma 1/2. So 1 less than or equal to 1/2, the whole cube is 1/8. It's false alva. So 1 comma 1/2 does not belongs to R. So we can say that R is not symmetric. R is not symmetric.
Okay, so very simple. So this is how we will have to prove ಆಯ್ತಾ. Next transitive ಗೆ ಕಂಡ್ರು. So this is one thing you have to be careful. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದೇ ತರ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ transitive. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ 932 ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, 932. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 9,3 belongs to R. Why 9,3 belongs to R? So 9 less than or equal to 3 cube. So 9 less than or equal to 27. ಇದು ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. ಸೊ 9,3 ತಗೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಟೇಕ್ 3,2 ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ 3,2 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 ಲೆಸ್ than or equal to 2 ಕ್ಯೂಬ್. 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದರೆ 8 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಲೆಸ್ than or equal to 8. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 2. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ 9,2 ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 9,2? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಸಿ 9 ಲೆಸ್ than or equal to 2 ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ 9 ಲೆಸ್ than or equal to 8, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. 9 8ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ 9 is actually bigger. So in this case, the condition failed. So we can say that R is not transitive. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇದು ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2, 1/2. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1/2, 1. ಇದಕ್ಕೆ 932. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ನಂಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಓಕೆನಾ? ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್, ಸೊ tan inverse of root of 1 plus x square. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 plus x square, 1 plus x square ಇದ್ದಾಗ ಐದರ್ tan ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ cot ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ x is equal to tan theta ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, so the minute you write x is equal to tan theta makle, so just look at that aita. So theta is what? Theta is equal to, so tan inverse x right in the beginning itself. So tan inverse x aita, ಈಗ substitute ಮಾಡಿ. So tan inverse of root of 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta alva. So tan inverse of root of this one andre it is secant theta makle. Okay, so it will come secant square theta, but root in the archer barata, so that's why secant theta divided by tan theta. So now let's take LCM. So if you take LCM, so tan inverse of, it's not LCM, so first we have to write in the form of cos and sin aita. So 1 by secant na, sorry, cos na 1 by secant na 1 by cos theta anta ತಗೊಳ್ಬಹುದು, minus 1 divided by sin theta by cos theta. Okay na? So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ tan inverse of 1 minus cos theta divided by cos theta whole divided by sin theta by cos theta ಆಯಿತು. ಸೊ in this case cos theta cancel ಆಯಿತು. So what is left out? So ಇಲ್ಲಿ so tan inverse of 1 minus cos theta divided by sin theta ಉಳ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸೊ ದ ಹಾಫ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆರ್ tan inverse of 1 minus cos theta ಅಂದ್ರೆ 2 sin square theta by 2 and sin theta ಅಂದ್ರೆ 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 2 and 2 cancel, sin this sin cancel. So tan inverse of tan theta by 2 ಬಂತು. Okay, so I wrote directly sin theta by 2 by cos theta by 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? tan theta by 2. So in this case once again tan inverse cancel, theta ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x, tan inverse x ಅಲ್ವಾ? So theta by 2. So theta ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is tan inverse x whole divided by 2. ನೀವೇನ್ ಬರೀತಾರೆ? tan inverse of x by 2 ಬರೀತಾರೆ, that is wrong ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so ಇದು tan inverse of x whole divided by 2 is the right answer. I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So let's move on to the next question. So next question, cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13 is equal to cos inverse of 33 by 65. So ಸ್ವಲ್ಪ lengthy but it is easy one ಆಯ್ತಾ. This is equal to, you consider this is equal to A and this is equal to B. So transpose ಮಾಡಿದ್ರೆ cos A ಅಲ್ವಾ. So cos A is equal to 4 by 5 ಆಯಿತು and ಇಲ್ಲಿ
cos b is equal to 12 by 13 ಆಯಿತು. Okay, now draw triangle for this, right angle triangle, and for this also right angle triangle. So idu a and this is b ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, now cos theta ಅಂದ್ರೆ adjacent by hypotenuse ಅಲ್ವಾ, adjacent ಅಂದ್ರೆ 4 and this is 5 and of course this will be 3 ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 4 5 ಬಂದು Pythagorean triplets. So this is 12, this is 13. So 12 13 ಅಂದ್ರೆ 144 minus 169 5 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, so 144 plus 25, so 9 7 sorry 6 1769 correct. So 5 only ಆಯ್ತಾ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, see how I am planning to write all of this is, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ cos inverse of 33/65 ಬೇಕು. I am going to use cos of a plus b formula ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so what is cos of a plus b? Cos of a plus b is equal to cos a cos b minus sin a sin b. So this is the formula that I am going to use ಆಯ್ತಾ. So for this ನಮಗೆ cos a cos b ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ sin a sin b ಬೇಕು. So that is what we are going to find out by using these two triangles. So ಇಲ್ಲಿ sin a ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. What is sin a? Sin a ಬಂದು opposite by hypotenuse ಅಲ್ವಾ, so it 3/5 ಆಯ್ತು. So 3/5 and sin b ಎಷ್ಟು? Sin b is equal to 5/13 ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು. Okay, now let's use this. So cos of a ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A is cos inverse of, okay, we'll write this later ಆಯ್ತಾ. So cos of a plus b is equal to cos a value is how much? 4/5. So 4/5 into cos b value 12/13 minus sin a value is 3/5 into this is sin b value, so it is 5/13. So cos of a plus b is equal to 12 4s are 48/65, right? So this one minus 15 divided by 65. So this becomes now it is simple aita. So cos of a plus b is equal to 33 divided by 65. 33 divided by 65. ನಮಗೆ ನೋಡಿ 33 divided by 65 ಅಂತ. ಈಗ cos ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ. So a plus b is equal to cos inverse of 33 divided by 65. Now ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಬಂತು, the right hand terms and we got it ಆಯ್ತಾ. But what is left hand side? Left hand side is this one. But ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ a ಅಂದ್ರೆ cos inverse of 4/5 and b ಅಂದ್ರೆ cos inverse of 12/13. Replace that one. So it is cos inverse of 4/5 plus cos inverse of 12/13 is equal to cos inverse of 33/65 ಅಷ್ಟೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಇದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಥಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ to score 3 marks. Okay, next question. So next question, write the simplest form. So write the simplest form, simple one. ಈ sin cos together ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ okay, you have to divide every term by cos x. So ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. So tan inverse of cos x by cos x 1 ಆಗುತ್ತೆ, minus sin x by cos x ಅಂದ್ರೆ tan x ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. whole divided by ಇದು 1 plus tan x. Okay, divide each term control. Okay, cos x by cos x, sin x by cos x, cos x by cos x, sin x by cos x. That's it. That step I did not write aita. So this is what we get it. Now, so tan inverse of 1 minus tan x by 1 plus tan x, and it is tan pi by 4 minus x. Okay, tan pi by 4 minus x. So in this case, tan and this one gets cancelled. So the answer is only pi by 4 minus x. So this is the answer. Pi by 4 minus x is the final answer. That's a very simple one for 3 marker. Okay, so this is about the second question in the 3 markers makle. Okay, so simple one. Idanna you practice madidre this is more than enough like for you to score 3 out of 3. Next one. So express the matrix as the sum of symmetric and the skew symmetric. This is one of the easiest question in this. So you take a is equal to p plus q. So p ಅಂದ್ರೆ half of a plus a dash ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ.
and q andre half of a minus a dash. Okay, so in the beginning only you write down what is a dash makle. So what is a dash? So a dash is equal to, so 1647 alva. So yeah, now p is equal to, so half of a is 1467, so 1467 plus this one 1647 alva. Now so 1 plus 1 2, 4 plus 6 is 10, 6 plus 4 is 10, and 7 plus 7 is 14. So if you divide everything, you get 1 5 5 7. So this is P matrix. Okay, matrix P. ಈಗ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನ ಕ್ಯೂ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ವಾಟ್ 1467 minus a dash is what 1647. Now 1 by 2, so 1 minus 1, so 1 minus 1 0, 4 minus 6 minus 2 ಆಯಿತು, 6 minus 4 minus plus 2 ಆಯಿತು, this is minus 2, 6 minus 4 is 2, and 7 minus 7, so 0. So diagonal element in the skew symmetric matrix is 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So after that you just add both of these ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, see if you can multiply half inside ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ that's okay, no problem. ಇಲ್ಲಿ half multiply ಮಾಡ್ಬೋದು. So we get 1 0 minus 1 1 0, we get it right. So this is Q matrix. So finally we will have to add both of this. So A is equal to P plus Q. So A is equal to P is 1 5 5 7 plus 1 minus 1 1 0. So if you write 1 plus 1 is 2, 5 minus 1 is 4, 5 plus 1 is 6, 7 plus 1 is 0. So 2 4 6 7, correct? Something I missed. This is actually 0. 1 plus 0 is, this is so this is 0, this is 1 1467, yeah 1467, simple one ಆಯ್ತಾ. So ಏನು worry ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So direct ಆಗಿ you will get the answer. So this is about symmetric and skew symmetric ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, next one, proving the kind of a theorem. Okay, simple question. So take P is equal to half of A plus A dash is a symmetric matrix ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ Q is equal to A minus A dash, A minus A dash. Okay, so this is how we will have to take ಆಯ್ತಾ. They have given, prove that for any square matrix A with real number entries, A plus A dash is a symmetric matrix and A minus A dash is a skew symmetric matrix. So ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಟೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆನ್ both side, transpose on both side. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ P dash is equal to A plus A dash the whole dash, A plus A dash the whole dash ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈ ತರ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳೇ, ಓಕೆ, ಸೊ the transpose can be taken inside the bracket. Okay, so P dash is equal to A dash plus A dash the whole dash ಆಗುತ್ತೆ, A dash the whole dash. So this becomes, so P dash is equal to A dash. So when we have double complements, that becomes the original matrix. So it becomes A only control. Okay, look at this, A plus A dash, now equation number 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So by equation number 1, A plus A dash can be taken as P. So P dash is equal to P alva. So if P dash is equal to P, after taking the transpose, if you get back the same matrix, then we can call it as symmetric matrix alva. So we can say that A plus A dash is a symmetric matrix. That's it. Okay, so this is about the symmetric matrix. Now second part of this is A minus A dash. Same concept alle ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾ. So take transpose on both side. So Q is equal to, Q dash is equal to A minus A dash the whole dash. So Q dash is equal to A dash minus A dash the whole dash. Same ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು. After that, so Q dash is equal to A dash minus A, we get it. But ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ equation 2 ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, look at this, it is A minus A dash ಅಲ್ವಾ. So take minus common. So if you take minus common, so Q dash is equal to minus of A minus A dash, you get it. That is A minus A dash is nothing but Q ಅಲ್ವಾ.
So q dash is equal to minus q. So if q dash is equal to minus q, then we can see that q is actually a skew symmetric matrix. So q is representing a minus a dash. So easily we can conclude that a minus a dash is a skew symmetric matrix. So a minus a dash is a skew matrix. That's it. So very simple one. So this can come for 3 mark in the final examinations control. Okay. So ಚೆನ್ನಾಗಿ practice ಮಾಡಿ easy ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Next one. So verify that a plus a dash is a symmetric and a minus a dash is a skew symmetric. So I'll just leave it to you all children. Okay. So this is very simple one. I don't think so. You need my help to do that. So ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. You just try to do that. ಆಯ್ತಾ? So this is question number 32 from model paper 3. Okay. We'll move on to the next question. So now differentiation. Question number 33. 33. Yeah. 33. Model paper 1 in the. So y is equal to sine inverse of x plus sine inverse. Sine x to the power x plus sine inverse x makle. Okay. Function to the power function question. So in this case, itara tagoli aita. So y is equal to p plus q andre tagoli aita, because there are two different variables. So ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ we have to solve by using log ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, that's the reason ಎರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. So p plus q, so let's differentiate partially. So dy by dx is equal to dp by dx plus dq by dx. So let's take this as equation number 1. After this our job starts, aita, differentiation. So now let's do the differentiation. So p and now so p is equal to sin x whole to the power x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಡೆ q ಅಂದ್ರೆ q is equal to what? It is sin inverse x. So direct one. There's nothing to worry about that. ಆಯ್ತಾ? So now in this case let's take log on both sides. So log p is equal to log sin x whole to the power x. So you know log a to the power b. Log a to the power b ಬಂದು b log a ಆಗುತ್ತೆ. So log a to the power b is equal to b log a. So with that we can say log p is equal to x log sin x aita, x log sin x. Now differentiate with respect to x. So it is 1 by p into dp by dx is equal to ಇಲ್ಲಿ product rule makle. Okay, x into 1 by sin x and sin x differentiation cos x plus log sin x aita. Okay, log sin x and x differentiation is 1. So dp by dx is equal to p of this is nothing but x cot x alva, x cot x plus log sin x. So what is p? P is actually sin x to the power x makle. So p is a new variable that we have taken, correct? So replace that in the for answer, right? So then agate sin x to the power x, sin x to the power x of x cot x plus log sin x. So this is the answer for first part of it. Now second part. So second part ಏನಾಗುತ್ತೆ? Second part is y is q is equal to sin inverse x ಅಲ್ವಾ? So dq by dx is equal to 1 by root of 1 minus x square. Direct answer it is. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಏನು log ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, because sin inverse x is the original function, so it's not function to the power function control. Okay, so 1 by root of 1 minus x square ಸಿಕ್ತು. So then you will just have to add both of this ಆಯ್ತಾ? So we have written, so dy by dx is equal to dp by dx plus dq by dx. So dp by dx is what? So dp by dx is this, correct? So sin x to the power x of x cot x plus log sin x plus dq by dx. dq by dx is nothing but 1 by root of 1 minus x square. So istu baradre this is the final answer makla. Okay, so this is more than enough. So this is how we will have to write the answer. Okay na? So dy by dx is equal to x of a theta plus sin theta, and this one is a of 1 minus cos theta. So let's do the differentiation. So first one is parametric formula aita idu. So a of theta plus sin theta control. Okay, so dx by d theta is equal to a is constant, theta differentiation is 1 plus sin theta differentiation is cos theta.
ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ dy by d theta. So dy by d theta is equal to a of one difference in 0 minus cos of the difference in is minus sin theta alva. So minus of minus will become plus. So this becomes a sin theta. So we'll write this one, okay. dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. What is dy by d theta? It is a sin theta alva. So a sin theta divided by a of 1 plus cos theta. So a and a gets cancels out. Sin theta ist baradre agutte makle, okay. But sometimes ide question na prove that tan theta by 2 cos theta by cot theta by 2 anta keltare. In that case one more step nimage ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು by using half angles. So sin theta can be taken as 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 alva. So 2 sin theta by 2 into cos theta by 2. Next 1 plus cos theta. 1 plus cos theta is nothing but 2 cos square theta by 2. Okay, so 2 cos square theta by 2. So in this case 2 cancel, 1 cos ke 1 cos cancel, then agutte. So tan theta by 2. So dy by dx is equal to tan theta by 2 is the answer. Aita 5 marker ge ee tara questions ಕೊಟ್ಟು they can ask even d square y by dx square makle, okay. For this if I differentiate once again, so d square y by dx square bandu tan theta by 2 difference is secant square. So secant square theta by 2 into 1 by 2. So idu agi and then dx by d theta by dx ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ d theta by dx? ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ d theta by, ಟೇಕ್ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ for this the final answer is tan theta by 2, or else ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. sin theta divided by 1 plus cos theta ಮಾಡಿದ್ರು, this is more than enough ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, next one. So next one is so x is equal to cos theta minus cos 2 theta, y is equal to sin theta minus sin 2 theta, parametric condition itself. So let's take x is equal to cos theta minus cos 2 theta. So dx by d theta is equal to minus sin theta alva, minus sin theta minus sin 2 theta into 2. So ಇದನ್ನ rewrite ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ minus sin theta minus 2 sin 2 theta ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is dx by d theta. Okay, ಇದು the other one. So y is equal to sin theta minus sin 2 theta. So dy by d theta is equal to cos theta minus cos 2 theta into 2. So this becomes cos theta minus 2 cos 2 theta. So now idana this by this ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ that is more than enough. So dy by dx is equal to dy by d theta divided by dx by d theta. So dy by d theta is nothing but cos theta minus 2 cos 2 theta, and this one minus sin theta divided by minus sin 2 theta. So this is the final answer makle. So this is more than enough. Okay, don't solve further because avashyakate illa. If you solve further sumne headache. So for 3 mark this is more than enough. So next question is from application of derivative, aita. So question number 34, model paper question number 1, aita. So find two positive number whose sum is 15 and the sum whose square is minimum, aita. Find two numbers whose sum is 15. So you have to consider let first number, so first number be x anta tagoli, aita, and second number be so y. So ಇದನ್ನ ಎರಡು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ so the sum of them is x plus y is equal to so 15. So now you take this as equation number 1. So ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸನ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ so sum of whose square is minimum. So sum of whose square, so take f of x is equal to x square plus y square ಅಂತ. f of x is equal to x square plus y square. But
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, look at equation number 1. So x plus y is equal to 15. So what is y? So y is equal to 15 minus x alva. So 15 minus x. So idanna illi bariyana. Okay, so f of x is equal to x square plus, so 15 minus x the whole square, x square plus 15 minus x the whole square. Now it is simple aita. This is converted into a single variable. So from now on it's simple. So follow the methods of maxima and maxima and minima. So find f dash of x. If you find f dash of x, you get 2x plus 2 of 15 minus x into minus 1. So this minus 1 is important. Okay, miss madidre kashta agutte. So then take f dash of x is equal to 0. So you get 2x minus 30 agutte. Minus 30 plus 2x is equal to 0. So 4x minus 30 is equal to 0. So 4x is equal to 30. So x is equal to 30 by 4. X is equal to, so 15 by 2 ಆಯಿತು. So 15 by 2 is nothing but 7.5, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೈನಸ್ನ ಮೈನಸ್ 2 into 15 is 30, 2 into 2x is 2x. ಈ ಮೈನಸ್ ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಳಿದನೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 4x. ಅದರ್ವೈಸ್ minus 2x plus 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. minus one thing you have to be careful, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐಲ್ ರೈಟ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಟ್ ಈಸ್ 2x minus 2 of 15 minus x. I can multiply inside ಮಕ್ಕಳು. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನಾಗುತ್ತೆ 30 plus 2x rewrite ಮಾಡಿ ಬರ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x plus 30 ಅಲ್ವೇನ್ರು. Now let's differentiate one more time. So f double dash of x is equal to 4 makle. This is greater than 0. Now if I substitute even this 15 by 2, so we will not get we can say that this is actually greater than 0 itself. So 15 by 2. So if it is greater than 0, 15 by 2 is a point of minima alva. So 0 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ 0 ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ then it is point of maximum. ಉಲ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ x value it's fixed, it is a point of minima. So 15 by 2 ಆಯ್ತು. Now so y value, so the sum of them is 15. So x is 15 by 2, 7.5 ಇದ್ರೆ the y will also be 15 by 2 ಅಲ್ವಾ. So y is equal to, so 15 by 2. So sum is both. So substitute here and find the answer. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ more than enough ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so next question. So next question is find the interval in which the function is increasing or decreasing. So simple question, same format ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. F dash of x ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. F dash of x is what? 6x square minus 6x minus 36 ಬಂತು. After this follow the steps of increasing and decreasing makle. Okay, next you take f dash of x is equal to 0. So if you take f dash of x is equal to 0, you get 6x square minus 6x minus 36 is equal to 0. So if you take 6 common, like quadratic equation, so let's take 6 common. So you get x square minus x minus 6 is equal to 0. So the standard equation is x square minus x minus 6 is equal to 0 alva. So 6, if you take 5 into 6 into 1 and 3 into 2. So what works for us? ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, 6 into 1 ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟೇಕ್ 3 into 2 itself. So x square minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0. So x of x minus 3 plus 2 of x minus 3 is equal to 0. So x minus 3 into x plus 2 is equal to 0. So x is equal to 3 and x is equal to minus 2. So we got two values of critical point makle. Okay, so this is to find the critical point. Idadmelinda, so draw the number line. So the number line is minus infinity. This is minus 2 first barutte. So minus 2 and this is 3 and this is infinity.
ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿಕ್ತು? 1, 2, 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ 2 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 3 ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, so minus infinity to minus 2, and then minus 2 to 3, and then 3 to infinity. So this is interval. ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, f dash of x ಸೈನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು we say f of x is increasing or decreasing ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, for us f of x is important. So f dash of x. So f dash of x. So now let's take one value in this and let's put it in the f dash of x. So f dash of x is this is our f dash of x, correct? So we'll take minus 3 and we'll put this. So minus 3 the whole square is 9. Minus 56 alva. Sorry, 9 into 6. 54. Sorry, I wrote wrong. So we'll substitute 6 of minus 3 square minus 6 of minus 3 minus 36. 9 alva. 9 6 54. 6 3 is 18 plus 18. Minus 36. It's positive alva. So this is positive. So f of x is increasing alva. So you just have to see whether it is positive or negative a second. Okay, so next, so 36 is equal to 0 alva. Yeah. So next in this minus 2 to 3, minus 2 to 3, so ನಮಗೆ easy ಅಂದ್ರೆ 0 ನೇ. So 0 substitute ಮಾಡಿ minus 36 ಬರುತ್ತೆ. So this is negative. So this is decreasing. And 3 to infinity, 4 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 16 6 and 16 4s. Okay, so 16 6 96 minus 6 4s 6 4s 24 minus 36. So positive only alva. So positive ಬರುತ್ತೆ. So this is positive. So f of x is increasing, correct? So f of x is increasing in the interval. I'll write the conclusion. F of x is increasing in the interval. So there are two intervals, Marcus, right? Union and right, right? So minus infinity to 2, minus 2, and union 3 to infinity. Okay, union and Bardre, there is more than enough. So next, f of x is decreasing in the interval minus 2 to 3. So you get easily 3 mark. Okay, so sign matra find out ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. So you don't get into like find out the what is the value that you get in this case ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸೈನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, so ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿ. In that case we'll take 3 into 2 also. So x square minus 3x plus 2x plus 6 is equal to 0 alva. We'll take minus 2. This kuda minus ತಗೊಳ್ಳೋಣ. minus 2x. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ? 3 minus 2 ಬಂದು minus 5 ಆಯಿತು. So 3 2 is 6 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. So x of x minus 3 minus 2 of x minus 3 is equal to 0. So x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. So x is equal to 2 and x is equal to 3. So two values of critical point bantu. So next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 to 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so now we have to find the values for all the values. Okay, so now f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ so 2 minus 15 plus 36 plus 1. So 2 36 38 39 minus 15 39 minus 5 1 34 24. Next 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ so 2 cube is 8 8 is 16 minus 15 2 is 30 plus 72 plus 1 so this is 14 minus 14 ಇಲ್ಲಿ 14 68 58 59 this is 59. Okay, this is 3. So 3 is 9 9 2s are 18 9 cube sorry 3 cube is 3 is 9 27 2s are 54 alva. So it is 54 minus 9 15 9s 135 plus 36 3s are so 36 3s are 6 2 6 3s are 18 108 I guess 108 plus 1. So just calculate what is the number. So next to 4 also similar, next to 5 also similar. Okay, in this
whatever the maximum value, that is only the absolute maximum, and whatever the minimum value, that is only the minimum value. Okay, so I don't have time to like calculate all those makle. Okay, so just calculate ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So this is how we have to do it. So maximum, absolute maximum ಮತ್ತು minimum ಬಂದಾಗ so this is nothing to worry. ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಅಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ next question ಬಂದು question number 35. This is from integration, correct na? So this is partial fraction, so very simple one. Let's take this x divided by x plus 1 into x plus 2. Okay, we are going to find the integration of this, but I'm not going to take integration out of this children. Okay, only this one I'll take. Okay, so we are solving by using partial fraction. I'll take like this: x plus 1 plus b of x plus 2. So idrna solve madade is a major step here, aita. So x divided by x plus 1 x plus 2 is equal to a of x plus 2 plus b of x plus 1 divided by x plus 2. So ivaga denominator cancel agutte. So x is equal to a of x plus 2 plus b of x plus 1. Now it's simple aita. In this case substitute x is equal to minus 2, so a becomes 0 alva. So minus 2 is equal to 0 plus b of minus 1. So b is equal to 2 makle. B is equal to 2 alva. So next we'll put x is equal to minus 1 so that b becomes 0. Okay, if I put x is equal to minus 1 so that b becomes 0. So minus 1 is equal to a of minus 1 plus 2. So minus 1 is equal to a. So a value itself minus 1. Aita? So that's it. Now we will substitute ಮಾಡೋಣ. Okay, ಇದನ್ನ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? A is minus 1 ಅಲ್ವಾ? So it is minus 1 divided by x plus 1. Okay, plus b ಅಂದ್ರೆ 2. So 2 divided by x plus 2. See now ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀರಿ. Integration of this dx becomes integration of this with the dx, integration of with dx. Okay, istu bardadre now it is simple makle. Okay, so if I keep minus outside, so this becomes a minus log of x plus 1 illi 2 log of x plus 2 plus c. So idannu bariyaga tumba mistake ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 log, and it's better to always put in the models. x plus 2 minus log x plus 1 plus c ಅಲ್ವಾ. See, it's already 2 log of mod x plus 2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಈ 2 ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು to apply log a minus log b property. So this becomes log mod x plus 2 whole square minus log x plus 1 plus c. So finally log a minus log b is log x plus 2 the whole square divided by x plus 1 plus c. So idu madak bandre maadi aita. So wrong ಮಾಡಬೇಡಿ. So if you get to know this is the final answer and innu munde madak gottilla andre, so this is more than enough. Please don't go wrong in this makle aita. So this is the integration partial fraction first question. Okay, next. So next one though by parts makle. So simple one. So first you write the formula. So integration of first into second dx. So in this case first function you keep as it is, integration of second function minus integration of second into d by dx of first into dx alva. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x tan inverse x. So tan inverse x inverse trigonometric function and x is an algebraic function. So inverse trigonometry and algebra. So tan inverse x is the first function, correct? So this is the first function and this is second function, right? First function is equal to tan inverse x and second function is equal to x. So integration of x tan inverse x is equal to first function. So tan inverse x I'll write as it is, integration of x. So directly bari right alige, don't write integration of x and all makle. Okay, write integration of x. What is integration of x? It is nothing but x square by 2 alva, right? X square by 2 as it is minus
ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಿ ದರ್. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಈ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ tan inverse x. So differentiation of tan inverse x is 1 by 1 plus x square dx ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 tan inverse x minus 1 by 2 of integration x square divided by 1 plus x square dx ಆಯ್ತು. 1 plus x square dx. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ +1 and -1 ಟು ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1 plus -1 ಈ ತರ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 tan inverse x minus 1 by 2 of integration of 1 plus x square divided by 1 plus x square dx minus integration of 1 divided by 1 plus x squared dx. I hope ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಆ 1 plus x square -1 ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಟೂ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 2 tan inverse x minus half of integration of 1 dx minus integration of 1 by 1 plus x square dx. 1 by 1 plus x square dx. So now finally one step integration ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. I'm going to do here. So x square by 2 tan inverse x ಅಲ್ವಾ, minus half into integration of 1. Integration of 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, it is x ಅಲ್ವಾ. So x minus 1 by 1 plus x square. 1 by 1 plus x square ಅಂದ್ರೆ it is nothing but tan inverse x only ಅಲ್ವಾ. Yeah, so 1 by 8 tan inverse of plus c ಅಲ್ವಾ. So if I rewrite this answer, x square by 2 tan inverse x minus x by 2 plus. So this is the final answer ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋರ್ ದನ್ ಎನಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಸಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಆಯ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋ ಸಮ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x minus 3 into e to the power x divided by x minus 1 the whole cube. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ x minus 1. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬರೋದೇ ಇಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಜಾಬ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಟ್. x ಮೈನಸ್ ಇದು e to the power x ಆಚೆನೆ ಇರಲಿ. x minus 3 ನ I'll write x minus 1 x minus 2 divided by x minus 1 the whole cube ಮಕ್ಕಳೇ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಆ -3 ನ -1 ಅಂತ -2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ -1 -2 ಇಸ್ -3 ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ e to the power x of, so x minus 1 divided by x minus 1 the whole cube minus 2 divided by x minus 1 the whole cube. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x minus 1, one term gets cancels out. You get e to the power x of 1 divided by x minus 1 the whole square minus 2 divided by x minus 1 the whole cube. We will get it ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇದೇ f of x, ಇದೇ f dash of x. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ f of x. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. 1 by x to the power n ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ is minus n divided by x to the power n plus 1 control. Okay, so with that we can see that answer is e to the power x of 1 by x minus 1 the whole square plus c. ಇದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, so e to the power integration of e to the power x of f of x plus f dash of x dx. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ for this the final answer ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, we can see that e to the power x f of x plus c. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ e to the power x of ಇದು f of x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ.
the differentiation of this is actually minus. It actually plus of minus ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. So in this case e to the power x of 1 by x minus 1 the whole square plus c ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ more than enough ಕಂಡ್ರು. Okay, so question number 35 over. Next question number 36. Question number 36 ಬಂದು it is from vectors ಆಯ್ತಾ. ABC is given. Each vector is orthogonal to the sum of the other two. Okay, each vector is orthogonal ಅಂದ್ರೆ perpendicular ಅಂತ. Okay, orthogonal means it is a perpendicular condition. So ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇದೇ ತರನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ a plus b plus c the whole square. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ is equal to vector a plus vector b plus vector c dot vector a plus vector b plus vector c. ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟು. ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇದ್ರೆ ಅದು the are perpendicular. So the if two vectors are perpendicular, then the dot product, if a and b are perpendicular, then the dot product of them will be 0 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, if a and b are perpendicular, then the dot product of two vectors will be 0 ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈಚ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆರ್ಥೋಗೋನಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಟು. ನಾವೀಗ ಎ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಗೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂಡ್ ಸಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಎ ಇಂಟು ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎ ಇಂಟು ಎ ಬಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೋಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಎ ಆಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ಬಿನೂ ಸೇಮ್, ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಿ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೇನಾಗಿದೆ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸೇಮು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ 0 0 0 ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಿ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಇವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ this value, so this value is 0, this value is 0, and this value is 0. So we end up getting magnitude of vector a plus vector b plus vector c the whole square is equal to magnitude of vector a square plus magnitude of vector b square plus magnitude of vector c square. ಇಷ್ಟು ಮೂರು ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಈ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ magnitude of vector is 3 square, it is 9, plus this is 4 square, it is 16, plus 5 square, it is 25. So 50 aita, but this is nothing but magnitude of vector a plus vector b plus vector c the whole square. Now only magnitude of vector a plus b plus c agate. So magnitude of vector a plus vector b plus vector c is equal to root 50. That is nothing but what, 5 root. So 5 root 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಕಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಮೆಥಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 35 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 36. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. We have to show that unit vector perpendicular to both of a plus b and a minus b. So unit vector, this is what the condition. Unit vector perpendicular to both a and b. This is a vector and this is b vector, and this is the is it visible? Yeah.
So this is A vector and this is B vector. The perpendicular vector will be cross product of these two makle. Okay. In this case, so this is A plus B, and this is A minus B. A minus B. Now for this, the perpendicular vector will be this kind of. Okay. This is A plus B cross A minus B. A plus B cross A minus B. So illi kuda ade tara madbeku. So first let's find A plus B vector. A plus vector B is equal to where is A is 3 plus 1 4 I cap, 2 plus 2 4 j cap, next 2 minus 2 plus 0 k cap. So this is A plus B. Next A minus B. A minus B andre 3 minus 2. So 3 minus 2 is 2 I cap. Next 2 minus 2. So 2 minus 2 is 0 j cap. Next 2 minus of minus 2 plus 4k cap. Alva? Yeah. So 2 minus of minus 2. Yeah, it's 4k cap. Okay. So this is A plus B and A minus B. Okay. Next cross product of these two vector madbeku. That is only the unit vector perpendicular to both of this. So idana I'll take it as a vector C makla. Okay, vector C, and this one I'll take it as vector D. So let's find out C cross D. So C cross D andre enagate. So it is I J K. It is 4 4 0 2 0 4 alva. So this becomes C cross D. I of 16 minus 0 minus j of 16 minus 0 plus j of 0 minus 8. So minus k plus k of 400 minus 8 alva makle. Yeah, so this becomes 16 I cap minus 16 j cap minus 8 k cap. Is that right? Yeah. So this is what the C cross D vector, C cross D vector. Now you consider this as one more vector, so P vector, Now for this we have to find the P cap, okay. So this is what the unit, for this we have to find the unit vector. So unit vector, so P cap is equal to vector P divided by magnitude of vector P control. Okay, so let's find the magnitude of vector P. So magnitude of vector P is equal to root of 16 square. So it is 256 plus 256 plus 64. So 256 plus 256 is much 250, 250, 500, 66, 512, 512. So 512 plus 64. 64, 74, 76. Yeah. Magnitude of P is nothing but root 576. That is nothing but 24 makla. Square root of 24 is 576. So square root of 576 is 24. So now vector P andre, so 16 I cap divided by 24 minus 16 j cap divided by 24 and minus 8 k cap divided by 24. Istu madidre saku. So this is one of the important question for your final examination. So important agate. So please follow the method that I taught you makle. Okay, easy agi answer barutte. So next one, the derivation. So show that the position vector of point P, which divides the line joining the point vector V and vector B internally in the ratio MB plus NA divided by M plus N. So itara tagoli aita. So this is O, this is point A, and this is point B. And the position vector for point A, OA is vector A, and this is vector B, and you take this as point P, and with the position vector R. Let OA is a vector with the position vector A. This is OB is a vector OA is vector A. OP is equal to vector R, and OB is equal to vector B. Idana bariri, ಸ್ವಲ್ಪ wording formula bariri, so that it looks that you are writing a derivation.
Okay, now B is divided into two parts with internally in the ratio of m is to n alva. So this is one more line you have to write it. So we'll write the ratio. So AP divided by PB. AP divided by PB is equal to m divided by n makle. Okay, AP idu AP divided by PB continuous agi. AP divided by PB is equal to m is to n aita. So we'll cross multiply n into AP is equal to m into PB. Okay, so now with respect to the position vectors, so we can write AP as OP minus OA makle. Okay, OP minus OA is equal to m of PB. So PB can be taken as OB minus OP control. Okay, OB minus OP. Now we have a position vector for all of this. So n of OP is what? OP is nothing but vector R minus this is a vector A alva, is equal to m of this is vector B minus vector R. Cross multiply n into R vector minus NA is equal to MB minus m into R. ಇಲ್ಲಿ R ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನ NR, I'll bring this minus MR this side, so it becomes MR is equal to MB plus NA ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ R ಕಾಮನ್ ತಗೊಳಿದ್ರೆ M plus N ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ is equal to MB plus NA. So I'll write here. So vector R is equal to MB plus NA divided by M plus N. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, so this is the actual condition ಆಯ್ತಾ. So first ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so don't directly jump into this, and the diagram is also very important. So draw neatly and mention what you have written, what you have drawn in the picture, and rest of all easy ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so this is about internally derivation. Next one. So next one, you derive the equation of line passing through the given point and parallel to given vector. So this is also one of the important question for 3 mark ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ first of all ನೀವು 3D axis ಬರೀಬೇಕು. So ಇದು XYZ ಆಯ್ತಾ. So after this you will consider one point like this, and for this parallel. So this is B and this is point A and this is point B. This is point O and this is join this. This is clear ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಯ್ತಾ. So don't draw only X and Y axis ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so you have to draw the 3D axis. So ಇದಾದ್ಮೇಲಿಂದ so this is vector A and this is vector R and this one. So mention, so now whatever you have drawn, for this you have to write the explanation. So write on ಎರಡು ಮೂರು ಲೈನ್ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ. So here AP vector AP is collinear ಅಲ್ವಾ to vector B. So AP is equal to lambda times of B in the ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Why? Because they are collinear. So collinear vector ಗೆ this is what the condition. So AP is equal to lambda times of B. So AP can be taken as what? OP minus OA alva. So OP minus OA is equal to lambda times of B. They're asking about only vector form alva. Yeah, so vector form, simple one for 3 marker. So OP is nothing but it's vector R. So vector R minus vector A is equal to lambda times of vector B. So vector R is equal to A plus lambda B makle. Okay, so vector R is equal to A plus lambda B. So this is what the vector form of equation of a line which is passing through the origin. Equation of line which is passing through the given point and parallel to given vector. So this is very simple one aita. AP is equal to lambda times of B. Andhra Pradesh is equal to lambda times of B. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, and ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗಿದೆ. Don't write something else there and mess up. So ಇದು ಕೂಡ one of the important question for your final examinations control. Okay, this was one of the 5 marker question earlier makle. Okay, but ivaga adu barta illa. This is a good question for 3 marker iga. Okay, next one. So next one, distance between two skew lines. 236. No, it's not a skew lines makle. It is parallel line ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ B ಮತ್ತೆ B1 ಮತ್ತೆ B2 ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. So the formula is D is equal to B cross alva. B cross A2 minus A1 divided by magnitude of vector B. Illu kuda ಒಂದು magnitude ಇದೆ because the cross product of two vector is actually a vector. Illi very important ಆಗಿರಬೇಕು, so you will miss out this. Okay, first A1 and A2 will write on. A2 minus A1 directly I'll do it ಆಯ್ತಾ.
A2 minus A1. So before that, you write down all of those. So A1 is equal to what? I cap plus 2j cap minus 4k cap. Next, A2 vector ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. So it is 3i cap plus 3j cap minus 5k cap ಅಲ್ವಾ? So then B1. So B1 vector. So B1 vector is how much? It is 2i cap plus 3j cap plus 6k cap. There is no B1 B2 because ಇದು parallel line ಅಲ್ವಾ? So ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಗಿದೆ. There's nothing to worry. So now A2 minus A1 ಮಾಡೋಣ. So this minus this. So A2 minus A1 ಅಂದ್ರೆ 3 minus 1. So 3 minus 1 is 2i cap. This minus this. 3 minus 2 ಅಂದ್ರೆ plus 1j cap minus 5 minus of minus 4. So this is minus 1k cap. Hello makle. Yeah. So A2 minus A1 ಆಯ್ತು. Next B cross A2 minus A1 ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. Okay. B cross vector B cross A2 minus A1 ಮಾಡಬೇಕು. So this is nothing but ijk form ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. So ijk B is what? B 2 3 6. So it is 2 3 6 and this is 2 1 minus 1. So ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is I of minus 3 minus 6 minus j of minus 2 6 2s are 12. Sorry, this is minus 12 plus k of 2 1s are 2 3 6. Yeah. So you get minus 9i cap plus 14j cap minus 4k cap. This is B cross A2 minus A1. So ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so to get number you have to find the magnitude of this vector. So now if I find magnitude of B cross A2 minus A1, ಏನಾಗುತ್ತೆ? root of 9 square is 81 plus 14 square ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 289 plus 16 ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so 81 plus 289 plus 16 386 ಸಿಕ್ತು. 14 square 14 into 14, it's 196 ಮಕ್ಕಳೇ. Sorry, this is wrong. So this is 196 plus 16. Wrong ಇದು. So 81 plus 196 plus 16 293. So 293 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾನು. 4 plus 9 plus 36 ಅಲ್ವಾ? 49 ರೂಟ್ ಅಂದರೆ 7 ಬಂತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ರೂಟ್ 49 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 293 ಅಲ್ಲೇನ್ರಾ? ಸೊ 293 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 7. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 293 by 7 is the final answer. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತೆ B1 and B2 ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯೂ ಲೈನ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, find the distance between two skew lines. So yeah, this is a skew line question. So ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. A1 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ A1 ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು I ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ J ಕ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ A2 ಅಂದರೆ A2 ಅಂದರೆ 2I ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ J ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ K ಕ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B1 ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ B1 ವೆಕ್ಟರ್ is 2I cap minus J cap plus K cap. Next, B2 vector. So B2 vector is this one alva. So 3I cap minus 5J cap plus 2K cap.
Okay, so now for this formula, so formula ಬಂದು d is equal to a2 minus a1 dot b1 cross b2 divided by magnitude of b1 cross b2. Okay, so this is the formula. So numerator ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ because it is a dot product ಅಲ್ವಾ, we end up getting a number. Okay, so ಅಲ್ಲೇನು problem ಇಲ್ಲ. So now we have to look at b1 cross b2 first. So let's find out b1 cross b2. So b1 cross b2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So it is ijk. So 2 minus 1 1 and this is 3 minus 5 2 alva. So I of minus 2 plus 5 minus j of 2 2s are 4 minus 3 and plus k of minus 10 plus 3. When solve madadre we get 3 I cap plus not plus minus 1 j cap minus 7 k cap. So okay, this is b1 cross b2 makle. So very simple. Now find the magnitude of this. Magnitude of b1 cross b2 is equal to root of 9 plus 1 plus 49 alva. 7 7 is 49. Yeah, root 59 ಆಯ್ತು. Root 59. Okay, this is b1 cross b2. Now a2 minus a1 ಮಾಡೋಣ. Okay, so a2 minus a1 ಅಂದ್ರೆ this minus this ಅಲ್ವಾ. So a2 minus a1 ಮಾಡಿದ್ರೆ this is nothing but 2 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 1 I cap, this minus this ಅಂದ್ರೆ 0 j cap and this minus this is minus k cap ಕಂಡು ಅಲ್ವಾ. Yeah, next dot product of this. So a2 minus a1 dot b1 cross b2 ಈಗ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ 0 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಡಾಟ್ ಇದು 3 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 1 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೈನಸ್ 7 ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 3 into 1 is 3 plus 0 plus 7 ಇದು 10 ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, so this answer is 10 divided by root 59 ಕಂಡು. ಓಕೆ, 10 divided by root 59 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಮಾರ್ಕರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಬೇಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್. ಸೊ ದರ್ ಆರ್ 2 ಬಾಕ್ಸಸ್, ನೇಮ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ 1 and box 2. Box 1 contain 3 red and 6 black balls. Box 2 contain 5 red and 5 black ball, and one of the box 1 selected at random and ball is drawn from the box, so which is found to be red. Find the probability that the red ball comes out from box 2. Okay na. So let's write the events makle. Okay, ಇಲ್ಲಿ events ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Let's take event E1. Okay, so selecting bag 1. So bag ಅಲ್ಲಿ since we have 2 bag, selection of bag 1 ಒಂದು bag 2 ನೇ ಅದು ಒಂದು event ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so selection of bag 1. Okay, so this is next E2 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 6x ಮೈನಸ್ 30x ಪ್ಲಸ್ 36 ಆಯಿತು. 6x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು 36 ಅಲ್ಲ, ಬರೀ 36 ಅಷ್ಟೇ. 36 and 6x square. Next, f dash of x is equal to same alva 0 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 6 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ x square minus 5x plus 6 is equal to 0. So x square minus 5x plus 6 is equal to 0. ಇಲ್ಲಿ 6 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 6 into 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ 6 into 1 is 6. E2. So E2 is equal to selection of bag 2. Okay, next I'll take one more event ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ event ಏನಾಗ್ತದೆ,
ಇನ್ನೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈವೆಂಟ್. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ನಾವು 3 ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಇವೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ1. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಇ1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1. ಸೊ 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಇದೆ, 2 ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 1/2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಇ2. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ 1/2 ಆಗುತ್ತೆ, 1/2. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ1 ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1. ಸೊ ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬ್ಯಾಗ್ 1 ಕಂಟೈನ್ಸ್ 3 ರೆಡ್ ಅಂಡ್ 6 ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಲ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 9 ಬಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಂದು ರೆಡ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 1 is 3/9 ಅಲ್ವಾ? 3/9, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1/3. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ1 ಅಂದರೆ 3/9, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 9. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 9. ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ 1/3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ2 ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ 2. ಸೊ there are 10 balls in that, so in that 5 are red. Okay, so it is 5/10, so 5/10, that is nothing but 1/2. Now they're asking find the probability that red ball comes out from the bag 2 itself makle. Okay, that is nothing but, so probability of bag 2 alwa, so e2 bar a control, okay, is equal to question mark. Okay, that ball comes from bag 2 anta, so e2 bar a is equal to question mark. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೀವೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ ಇ2 ಬಾರ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಸೊ ಇ2 ಬಾರ್ ಎ ಅಂದರೆ ಇ2 ಗಿವನ್ ದಟ್ ಎ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಸೇ. ಸೊ ಇ2 ಬಾರ್ ಎ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪಿ ಆಫ್ ಇ2 ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ2 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇ2 ಬಾರ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇವೆಂಟ್ ಇಂಟು ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ2 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ2 ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ2 ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇ1 ಇಂಟು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಇ1. Now substitute all these values. Probability of E2 andre it is 1/2 alva. So 1/2 into A bar E2 is 1/2 whole divided by same barutte. So 1/2 into 1/2 plus E1 andre it is 1/2 and this is 1/3. So it is 1/4 divided by 1/4 plus 1/6. So it is 1/4 of 10/24 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Yeah, 6/24. So if you calculate, so 1/4 into 24/10, so 6/10 ಆಗುತ್ತೆ. 6/10, that is nothing but 3/5 children, 3/5. Yeah, so that's all is answer, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ so easily will get 3 out of 3 ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಡು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈವೆಂಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದರ್ ಆರ್ 2 more sums ಮಕ್ಕಳೇ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್. Next question. So next question of the student in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar. Okay, and in the sense the people who does not stay in hostel. So previous years results reports that 30% of the student who resides in hostel attain grade A. Okay, so those who stay in hostel, they have got grade A, and 20% of them day scholar attain grade A in their annual examination. So 30% of the people who stays in hostel have got grade A in examination, and the day scholar. So the remaining day scholar people have got 20% of the day scholar have got grade A. So at the end of the year, one student is chosen at the random from the college, and he has has a grade A. So what is the probability that he is from hostelite?
simple one. So let's not worry, simple agi helkodtini. So just watch this. ಈಗ we are talking about oscillates ಮತ್ತೆ ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ E1 is equal to a person stays in hostel. Student is from hostel ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು. Okay, student is from hostel. Next E2. So E2 ಅಂದ್ರೆ student is from ಡೇ ಸ್ಕಾಲರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದೇ ನಮ್ದು ಪ್ರೊಬಬಿಲಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ E1, ಸೊ ಪಿ ಆಫ್ E1 ಅಂದ್ರೆ 60/100 ಅಲ್ವಾ. 60/100 it is nothing but 6/10, that is nothing but 3/5. 3/5. Okay, so reduce it to lowest form. Next day scholar ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು 40%. So P of E2. So P of E2 is 40/100. It is nothing but 2/5. 2/5. Okay. Next, so one more event they are talking about. Okay, getting grade A alva. So getting grade A. Okay, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಇವೆಂಟ್. ನಾವಿವಾಗ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ A bar E1 ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, A bar E1 ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಬಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ರೇಡ್ A given that is a oscillate. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ 30% of the student who reside in hostel attain grade A. So it is 30% ಅಲ್ವಾ. So 30/100, that is nothing but 3/10. Okay, next, so probability of A bar E2 we'll find out. A bar E2 andre probability of getting grade A given that is an day scholar. So it is 20%. So it is 20 divided by 100, that is nothing but 2/5, that is nothing but 1/5. 2/10 is nothing but 1/5. Yeah. So now they are saying find the probability that is the they have chosen a student at random. Okay, and they got to know that he he has got grade A, and they're asking us to find the what is the probability that he will be an oscillate. Okay, oscillate in the sense that is event E1, correct? Event E1 ಅಲ್ಲಿ oscillate ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. That is nothing but probability of E1 bar A ಮಕ್ಕಳೇ. E1 bar A is equal to question mark. Okay, so ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. So the formula is so probability of E1 bar A is equal to probability of E1 into probability of A bar E1 divided by, so probability of E1 into probability of A bar E1 plus P of E2 into probability of A bar E2. So now substitute all these values, you will get to know it. Calculation you want me to teach? If you want me to teach, I'll do once again. Yeah. So P of E1 is how much? It is 3/5 into, this is 3/10 divided by 3/5 into 3/10 plus E of E2, it is 2/5 alva. So 2/5 into A bar E2 is 1/5. So just calculate this makle. Okay, so from this it's very simple, so I'll just leave it here. I'll move on to the next one. So last question of this video, given that 3 identical boxes, so now we are talking about 3 different boxes, right? So that means more event barutte. So event E1, so getting the first box, selecting first box, selecting box 1. So selecting box 1 in the sense P of E1 is equal to 1/3 makle, because more boxes alva, so it is 1/3. Next E2, so E2 is selecting box 2, so P of E2 is equal to 1/3 once again. Next E3, event E3 is equal to selecting box 3, so P of E3 is equal to
1 by 3. So this is the probability of these events. Look at this. In box 1 both are gold. In box 2 both are silver, and in box 3 there is one gold and one silver coin. A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, that means that the fourth event will be event A. Okay, event A is gold coin, alva? Gold coin. So what is the probability that the other coin is, if the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? Very important. Tactically idana kelta idare aita. So one coin gold adre, what is the probability of getting the second coin is also of gold? Ivaga indirect agi they are talking about both are gold. In box 1 both are gold. That means they are talking about box 1 alva. Yakandre box 1 alli matra ಎರಡು coin gold ಆಗಿರೋದು. So box 2 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ both are silver coins. So in the box 3 there is one gold and one silver coin. So that means they're talking about probability of E1 bar A makle. Okay, so let's find out that. So probability of A bar E1. So look at this. So probability of getting a gold coin from box 1. Okay, so box 1 only there are 2 gold coins. Every time you will get gold coin only. No, it is fully 1 makle. Okay, because it's every time whenever you get box 1, so probability of getting gold coin ಎರಡು gold coin every time you will get gold coin only. So that's why it is 1. So probability of A bar E2. So second box ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು silver coin ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you will not get gold coin. So in that case the value is 0 ಅಲ್ವಾ. Next probability of A bar E3. So ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So in the third box ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆ. So probability of getting gold coin is 1 out of 2 ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. So it is 1 by 2. So now they're asking find the probability of if the one coin is of gold, find the probability of getting the other coin is also of gold. That means they're talking about box 1 ಅಲ್ವಾ. ಎರಡು ಕಾಯಿನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಕ್ಸ್ 1 ಆಗಿರಬೇಕು. So that is nothing but so probability of E1 bar A is a question mark. So now simple. So P of A E1 bar A. So P of E1 into probability of A bar E1 all divided by same thing. So P of E1 into probability of A bar E1 plus P of E2 into probability of A bar E2 plus P of E3 into probability of A bar E3. Okay na? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ substitute ಮಾಡಿ. So if you substitute P of E1 is 1 by 3 ಅಲ್ವಾ. So 1 by 3 into A bar E3. E1 is 1. So divided by, so 1 by 3 into 1 plus second term E2 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ I'll write 0 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, P of E2 is 1 by 3. 1 by 3, look at this, second term is 0 ಅಲ್ವಾ. So I'm going to write 0 only. Plus P of E3 ಅಂದರೆ P of E3 1 by 2 1 by 3 into 1 by 2. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ 1 by 3 divided by 1 by 3 plus 1 by 6. So 1 by 3 6 9 by 6 ಆಗುತ್ತೆ. 9 by 18 ಆಗುತ್ತಾ. 6 3 18, yeah. So 1 by 3 into 2 by 1, 2 by 3 ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. 2 by 3 is the final answer. Okay, so that's it. So ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಯಾ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಎಂಡ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ 3 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಲ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇವನ್ 2 ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ಡ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ತರೋ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ತರೋ ಇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಮೈ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 75 ಕಂಡು. ಸೊ ಇನ್ ಮ್ಯಾಥ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮೋರ್ ದನ್ 75 out of 80 ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಬೈ
saying that one, Makle. So I'll just end the video. So that's it from my end. I'll see you in the next video, Makle. So thank you so much.